my prasthanam, my journey with Kalatapashu Sri K. Vishwanath garu. How I joined, at the last episode I little touched with that. Actually, I wanted to join in Film Institute, Pune Film Institute, so which finally I thought it's a time waste of for 3 years, because none of the courses these days require more than 5 to 6 months, because we are very sharp. సో 3 years ఏం చేస్తారనేది నాకు చాలా చాలా పెద్ద మీమాంసలో పడి, సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ డిస్కసింగ్ విత్ మై బ్రదర్ రామ్ అండ్ డైరెక్టర్ కే వాసు గారు, వీళ్ళందరితో చేసిన తర్వాత ఐ డిసైడెడ్ టు జాయిన్ కే బాలచందర్ ఆర్ కే బాపు ఆర్ కే విశ్వ, ఆల్ స్టాండ్స్ ఫర్ కే. I think all very good directors name starts with K, I think, initials. So finally I happened to meet K. Balachandar garu, and he said, since you don't know Tamil, నేను మెడ్రాస్ క్రిస్టియన్ కాలేజ్లో చదువుకున్నాను కానీ అంత అథెంటిసిటీ తమిళ్లో రాదు, బ్రోకెన్ తమిళ్ వస్తుంది, ఇప్పుడు మాట్లాడగలను. సో తమిళ్ బాగా నేర్చుకున్న తర్వాత వస్తే, బికాజ్ తమిళ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ హ్యాస్ టు రైట్ ఇన్ తమిళ్ స్క్రిప్ట్ కాపీ చేయాలి అని అన్నారు. ఓకే సార్ అన్నాను. నేను తెలుగు సినిమా డైరెక్ట్గా చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా కలిస్తే నేను డెఫినెట్గా ఇస్తాను. దెన్ ఐ వెంట్ టు బాపు గారు యాక్చువల్గా సారథి స్టూడియోస్ వాళ్ళ పెళ్ళివుడి పిల్లలు అనే సినిమాని హిందీలో చేస్తున్నట్టున్నారు అప్పుడు. సో ఆ సినిమా అయిన తర్వాత తెలుగులో మళ్ళీ చేసినప్పుడు చేద్దుగా నువ్వు అని అన్నారు. సో 2 places ఐ లెట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్ దే. సో సేమ్ టైంలో, అదే టైంలో సాగర సంగం అనే సినిమాని అనౌన్స్ చేశారు శ్రీ పూర్ణోదయ మూవీ క్రియేషన్స్ ఏడు నాగేశ్వరరావు గారు, బికాజ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్ హూ మేడ్ శంకరాభరణం అండ్ ఆల్ అనమాట, సీతాకోక చిలక నవల్ సితారా. సో యు నో ఏడు నాగేశ్వరరావు గారు నేమ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ బ్రాండ్ ఆఫ్ in Madras film industry, in Indian film industry. So he made a lot of very good successful films and beautiful artistic films with K. Vishwanath, Bharati Raja, a lot of people he has done. So ఆ సినిమాకి పనిచేసే అవకాశం నాకు ఎలాగొచ్చిందంటే, ఐ హ్యాపెన్ టు మీట్ ఏడిద నాగేశ్వరరావు బ్రదర్ మిస్టర్ శ్రీహరి. హీ ఇంట్రడ్యూస్ మీ టు ఏడిద నాగేశ్వరరావు గారు. ఏడిద నాగేశ్వరరావు గారు అండర్స్టూడ్ మై ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో ఈ సెడ్ ఐ విల్ నాట్ రికమెండ్, బట్ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ టు కే విశ్వనాథ్ గారు, బికాజ్ హీ డజంట్ లైక్ recommendation. Even I also don't like recommendation. It will not stand that much of strength for me in my future. Let me talk. Suppose if he gets convinced by me, నాతో నేను చెప్పిన మాటలు ఆయనకు నచ్చి ఇచ్చేస్తే, దెన్ యూ కెన్ ఐ కెన్ వర్క్ విత్ దెమ్. సో నెక్స్ట్ టుమారో రండి, రేపు మా ఇంట్లో డిస్కషన్ జరుగుతుందని శంకరాభరణం ఆఫీస్లోకి వెళ్ళాను అనమాట. దట్ ఈస్ హిస్ హౌస్. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ విశ్వనాథ్ గారు అప్పుడే ఫస్ట్ డిస్కషన్ అయిన తర్వాత ఈస్ కమింగ్ అవుట్. దెన్ ఐ హ్యాడ్ ద ప్రివిలేజ్ టు మీట్ హిమ్. So he introduced me. Sri Edith Nageshwara introduced me. Then I spoke the kind of passion I have. Then whom all directors I met before him. Very frank. నేను ఎప్పుడు కూడా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడడం అది నాకు ఒక అలవాటు అనమాట. అదేవిధంగా ఆ ఫ్రాంక్నెస్లో నిబద్ధత బహుశా ఆయన గమనించి, మీరు నాతో పని చేయండి పర్లేదు, యు ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ గుడ్ ఫిలిం, కమ్ వర్క్ అన్నారన్నమాట. తర్వాత ఎవరో అక్కడ ఉన్న ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎక్కడే చిన్న పాయింట్ యోటి నోట్ కొసమేరిపేట అంటే, విశ్వనాథ్ గారికి ఎవరన్నా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పెట్టుకున్న, ఆర్టిస్ట్గా పెట్టుకున్న, ఇక్కడ జంధ్యం ఉందో లేదు చూస్తాడని చెప్పారు అనమాట. అంటే ఆయన బ్రాహ్మణ కాదా అని చెప్పేసి, which was commented somebody. Those names are not required. They are not in, they are no more actually. That is the relationship of relationship. I mean relatives of Edith Nageshwara or friends, I think. They commented, you must have thought you are a Brahmin. I am not a Brahmin. I am a non-Brahmin. I am an Indian first. But anyway, people comments, people goes by casteism, people goes by racial discrimination, religion, all this stuff which I don't like. But somehow it happened there. So immediately I wanted to clarify this with K. Vishwanath garu. So I went to K. Vishwanath garu house after that. That was a lunch time actually. So he was already reached his house by the some car, production car, and then he is going for a lunch. Then I went. So actually ఆయన ఫాదర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు అని, he was little restless when he saw somebody because he doesn't know me. నేను ఎవరో ఆయన తెలియదు దానికి. సో అప్పుడు ఇప్పుడే ఆయన భోజనాలు కూర్చున్నారు డైరెక్టర్ గారు ఏదో అంటే, నో 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 ఈజ్ మై అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అని అక్కడి నుంచి లోపల నుంచి అనౌన్స్ చేసి చెప్పి, నాన్నగారు వెయిట్ చేయండి అని ఈ కేమ్ అవుట్. ఏంటంటే ఇప్పుడే కదా నాతో మాట్లాడారు, వై డిడ్ యూ కమ్ అగైన్ అంటే, సంబడీ హెస్ పాస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బ్యాడ్ కామెంట్ ఆన్ యూ, దట్ యూ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సాఫ్ట్ కార్నర్ ఫర్ బ్రాహ్మిన్స్, అండ్ విచ్ ఇస్ I'm really been let down, I said. So I wanted to clarify you, I am not a Brahmin, I am just
కైండ్ ఆఫ్ వన్ క్యాస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, బికాస్ దే వాంటెడ్. సినిమా ఫీల్డ్లో అలా ఉండడం కరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఐ జస్ట్ సెడ్ ఫ్రాంక్లీ అనమాట. హీ వాస్ వెరీ మచ్ అప్సెట్. I don't know why people say this. My first associate director was Prem Kumar, was my Christian, and like this అని పాపం చాలా చాలా బాధపడ్డారు. ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు అప్సెట్ యూ, బట్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ బిఫోర్ వర్కింగ్. చెప్పకపోతే వాళ్ళు చెప్పింది మేబీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్, ఐ హ్యావ్ టు సఫర్ ద హోల్ టైమ్. సో హీ నెవర్ ఎవర్ హ్యాడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ discrimination regarding my entry, regarding my journey with him till Sagar Sangamo, Janmi Viswatimuchu. We were so much Guru Shishya kind of a thing, and whatever I used to feel, he has given me a freedom to express it. After he asks me for so many times, then I used to go. Just because he has allowed me to work, every time go and tell adi chese vondu. What I am telling you here, what you understand, what you should understand here is, you will have to maintain your limits. Even when you are working with a circle of directors, producers, you will have to maintain relationships healthy. Diplomacy is the order of the day. You have to be very diplomatic. So when you are learning it, because when you are learning, that is understood. You went there to learn and serve. You are not gone there to only to learn. While learning, you will have to assist him. What is an assistant director job? To assist the director, assist the production. That has to happen. Then only you will be proved this boy and this girl is very good in assisting, and you will be recognized by many people. Cinema industry lo 1,000 eyes will be watching, and that will go like anything. It will spread viral. So you will have to work hard, help them, assist the director physically, and if it is mental ga kaval, psychological ga nu assist cheyalani neekunna kuda ayana adiginappude cheyali. This is how you will have to share your creativity or hard work, whatever it is. So the journey started like this, by hurting K. Vishwanath garu with somebody's rude comments, which I went and told him. Then I said, I am so sorry to upset you, sir. No, at least you came out and told me very frankly, which I don't have that. He doesn't have that feeling at all. So he has given me so many instances in his life, what has happened to him also. Then ఆ రోజు తర్వాత నుంచి మళ్ళా till 3.5 years వరకు ఈ టాపిక్ మేము రేజ్ చేసుకోలేదు సరి కదా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఐ ఎంజాయ్డ్ మై లైఫ్ విత్ కె విశ్వనాథ్ గారు. ఫస్ట్ ఫిల్మ్, ఫెంటాస్టిక్ ఫిల్మ్, వేర్ we were associated with Kamalahasan, cinematographer Nivas. Of course, Nivas has become my next film, my first film cameraman. Nivas was a very fantastic cinematographer who worked for more than 25-30 films. Bharati Raja ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కానించి చాలా ఫిల్మ్స్ వర్క్ చేసిన ఆయన కూడా ఈయన మెడ్రాస్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట. బట్ హీ ఈజ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ cinematographer and very nice person at heart, and we both become very close, and later Kamal Hassan has also become very close, and he used to be very nice. And the journey in Sagar Sangamam happened so many episodes, like we were mistaken first with Kamal Hassan's behavior, because he was doing a method acting in there. First Rabindra Bharatilo shoot చేస్తున్నాం Hyderabad. We came from Madras to shoot here, and the first schedule Rabindra Bharatilo shoot చేస్తున్నాం. Shailaja, SP Shailaja డాన్స్ తో చేసి సేమ్ సెట్ మళ్ళీ సారథి స్టూడియోలో టు వర్క్ లీషర్లీ, టు వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ ఫోటోగ్రఫీ యాంగిల్స్ చేయడం కోసం అక్కడ సెట్ వేస్తారు. తోటతరణి వాజ్ ద ఆర్ట్ డైరెక్టర్. అప్పుడు కమల్ హాసన్ వాజ్ బిహేవింగ్ లిటిల్ ఆడ్ అనమాట. ఆ ముసలి గెటప్లో ఆయన ఒక జర్నలిస్ట్గా వెళ్తున్నప్పుడు, వెన్ వీ విష్డ్ హాయ్ సార్ అని అన్నప్పుడు హీ వాజ్ నాట్ రెస్పాండింగ్ ప్రాపర్లీ. దెన్ వీ ఆల్ ఫెల్ట్ బ్యాడ్, ఆల్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్, వీ ఆల్ ఫెల్ట్, మీ అండ్ సాంబశివరావు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్. సో వీ ఫెల్ట్ బ్యాడ్. So we used to have a very senior associate director, whose name is Nandur Vijay. He was a very super senior who was working with K. Vishwanath for a long time. So I don't know, he since very senior, maybe he must be interacting with him nicely. With us he was not very friendly. ఇది అలా 4 రోజుల తర్వాత అదే గెటప్లో 4 రోజులు షూట్ చేసినట్టున్నారు. సో అక్కడ నౌపత్ పహాడ్ ఎన్ని చోట్ల మంచి సీన్లు శరత్ బాబు గారితో వాళ్ళతో సీన్ తీస్తున్నప్పుడు ఐ ఎంజాయ్డ్ థరోలీ, despite of Kamal Hassan's non-cooperative kind of behavior.
ఆ గెటప్ తీసి యంగ్ గెటప్లో కథక్ స్కూల్లో ఎక్కడో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు హీ కేమ్ అండ్ విష్డ్ us వెరీ నైస్లీ. దెన్ ఐ థాట్ దీని లాస్ట్ 4 days వెన్ యూఆర్ విషింగ్ మీరేంటి ఇలా చాలా హార్డ్గా బిహేవ్ చేశారని డైరెక్ట్గా మాట్లాడండి, బికాజ్ ఐఎమ్ ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫ్రాంక్నెస్. సూటుగా మాట్లాడడంలో గీతాకృష్ణ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్. సో దట్ బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డైవర్ట్ మై మూడ్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ జర్నలిస్ట్ టు ఇది అంచేత మీరు కనిపించలేదు నాకు అసలు. Once I take up a character, I don't see anybody else. I only see the director's instruction and I take my own precautions how to perform the best. Here what you have to notice is the artist's commitment, the actor's commitment, how well he committed. He even ignored us, and finally when he came with a romantic kind of a Kamalahasan, he himself came and hugged and wished us. So that is what required for every actor. The involvement, that too, these are all method acting. You will have to become that old journalist, frustrated journalist, drunkard, that kind of a character conceived by great director K. Vishwanath. So that he understood, because he's a great actor which Indian film industry has produced. So that was one of my experience, what I understand, the kind of commitment, అంత కమిటెడ్గా యాక్టర్స్ చేయాలి అనేది వాటికు అప్పుడు ఐ వాజ్ ఓన్లీ 23-24 yearsలో ఉన్న ఏజ్లో. దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ అండర్స్టూడ్ విచ్ ఐ వాజ్ లెస్ దాన్ 23, because by the time I became director it was 23 plus. So I was 72 like that actually. So then I understood the moral of the message of this episode is commitment. You will have to commit yourself. Whether you are a director or an assistant director or a cameraman or a cinematographer or an assistant cinematographer or an editor or editor assistant or art director or art assistant, you will have to be committed. You will have to involve yourself. That is where you will learn. Life learning is a process. It is a process of life learning. You need to have aptitude, అభిరుచి ఉండాలి యాక్చువల్గా. సో ఆ అభిరుచిని నేను 3 సంవత్సరాలు థరోగా ఎంజాయ్ చేసిన నా లైఫ్ టైంలో నేను డైరెక్టర్గా కంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా బాగా ఎంజాయ్ చేసిన రోజులు ఏంటంటే దట్ ఈస్ విత్ కే విశ్వనాథ్. సో యూ విల్ ఎండ్ దిస్ ఎపిసోడ్ హియర్. ఐ విల్ టెల్ యూ అనదర్ ఎపిసోడ్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఫర్ మై నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ జర్నీ జన్మభూమి. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ స్వాతి మిత్యం. సో ఎంజాయ్ గీతాకృష్ణస్ డైరీస్.